Webale kutwegattako buli lwa Sunday okulaba Know Your Rights wano ku Spark TV. Season yaffe empya etandise nga tutunuulira eddembe ly'abakadde oba bayite ba older persons. October 1st buli mwaka tujaguza olunaku lw'abakadde mu nsi yonna nga twenyumirizamu ebyo bye bakoze. Abakadde be batuzaala, batuwa amaanyi kw'ossa n'okusiga empisa mu ffe ezitufuula kye tuli essaawa eno. Nga tetubalina tuba tetulina kye tuli. Mu bakadde baffe mwe tuva okuzimba emirembe egiddako era y'ensonga lwaki ensi egenda mu maaso. Naye katusooke tutunuulira omuntu omukadde y'ani era kye kimufuula kyali. National Council for Older Persons Act 2013 ekirambika nti omukadde ye muntu aweza emyaka 6 n'okusoba. Naye mu nsi endala omuntu atandika okuyitibwa omukadde ng'awezezza emyaka 65. Kya butonde omuntu okuzaalibwa era n'akulanga bwe kiri. Obukadde busukka ku ntegeera yaffe kuba kya butonde omuntu yenna okutuukako w'ataali mu magezi ge yadde okukitangira okubaawo naddala singa Katonda aba akuyambye n'owangaala. Abamu bawangaala ne balaba ku bazzukulu baabwe so ng'ate abalala bafa bakyali bato. Bakyogera nnyo nti obukadde bunyoma kubanga kye kiseera omuntu wawummulira okulya ku bibala by'entuyo ze. Kiva ku myaka omuntu okugaziya amagezi ge okweyongera era kye bagamba nti obukadde magezi. Omuwendo gw'abantu abakadde mu Uganda guwera abantu akakadde kamu mu 43 mu 1359. Naye ekyebuuzibwa ani alabirira abantu bano? Abamu balekebwa ttayo olw'okuba abantu baabwe babalaba ng'emigugu gye bali so ng'ate abalala balabirirwa ab'enganda zaabwe. United Nations oba ekitongole ky'amawanga magatte tekyabayita bakadde wabula abantu abakuze mu myaka. Abantu abamu bakadde baba bayita bakazende girl oba kazende boy. Amannya amalala abaana b'ennaku zino ge bayita abakadde baabwe mulimu kazende, senior citizen, mozeeyi n'amalala mangi. Wabula ensangi zino abakadde babayita abantu abakuze mu myaka kubanga kino kibaweesa ekitiibwa ekibagwanidde. Pulezidenti Museveni yagamba nti mu biseera eby'emabega abantu abakuze mu myaka baaweebwanga ekitiibwa kubanga gino gy'emirandira gya buli kika era nga batwalibwanga okubanga be bakulu b'ekika. We legislated for the marginalized groups historically, and the elders were not part of the marginalized. That the Buyaism in the society has now marginalized the owners of the home. The children have become Bayai, they have overthrown the owners of the home. Now that is a new form of cronyism. We twakulira abantu abakuze mu myaka baaweebwanga ekitiibwa ky'amaanyi nnyo wabula ng'ennaku zino ebintu bikyukidde ddala. In the olden days, in most African and Uganda societies, it was expected to pay respect to an older person. Like the small girls used to go to the homes of older persons, they would fetch water for them, they would wash their utensils, they would sweep their compounds. If an old man was found pushing a bicycle with a heavy load, young men would come up and help. But these days, the other day I had a puncture. I was trying to get my jack and to replace my tire. Now these 3 young men were walking past. They came across me and said, Muzee, enotobi sabola. Later I've been to Tukuyambe. Instead of saying, Muzee, can we help you and change your tire? There's no. First, just bring something from the pocket. Then we will change the tire. What has happened to the traditional respect that children and young people used to give to elders? In Tanzania, for instance, anybody older than you, when you come across, the automatic greeting is shikamo. That is a sign of respect to the elder on account of their age. But for us here, mukade, soko sembeleko eri, climbing a taxi or a bus, if you're an old man, they push you aside. In hospitals, you go to get drugs, there is a long line. You must stand in that queue when you don't have the energy as an old people. In the banks, for instance, is the same. Paying school fees in schools. Even at social occasions, they see an old person say, your days are gone. This thing is now us. But this society is for everybody. Young, old, we are all part of the same society. At the weddings,
Once the formal section, the formal church services and whatnot, they expect the older persons to go home. Now the young ones can start to eat and dance. One night I was coming from Bugulobi and driving towards town, and I was passing through the industrial area. Now there is a nightclub there called Governor. In our days it was called Angenoa. So I decided, the history, can I go and find out what Angenoa is like? So I parked, and as I was walking towards the gate, there were these 3 men at the gate, the bouncers. They were looking at me like some alien species coming from another planet. So when I reached the gate, they said, Muze, are you sure you are not lost? I said, of course I'm not lost. Said, wait, this is Angenoa. They said, no, this is not Angenoa, this is Governor. I told them, look, you were only born yesterday. We were dancing here in the 60s when it was Angenoa. So I want to find out if it is still the Angenoa we used to know. I have my money, but they blocked my way. Abaana bano kati bakula balabanga abantu abakuze mu myaka bayisibwamu amaaso olwo nabo ne bakulanga balowooza nti si ba mugaso. Abantu kati balaba abantu abakuze mu myaka ng'abaggwa ku mulembe. No wonder everybody who hits 65 thinks it's all downhill from here. Abantu abakuze mu myaka abasinga babeera mu byalo eyo awasinga obwavu, awatali byanfuna bimala, awatali bya bulamu birungi. As one grows old, the non-communicable diseases set in. Blood pressure, diabetes, ulcers, and others. These are common diseases which come along with old age. They are very expensive to treat. They require a routine medicine, and medicine to be taken routinely, like on a daily basis. Someone who is having suffering from high blood pressure or diabetes is required to take such medicine. It's very expensive. It's not easily found in the local areas, I mean in the locality, in the villages. So people suffer a lot because of poor health. It's a very big challenge in old age. Tekyawunyisa kuba nti abantu bano abamu bafa nga tebatuusizza kiseera kyabwe. Abakadde bano obuvunaanyizibwa bwani kubalabirira. Ekisooka family gye bavaamu balina abantu babeera nabo ye family ye. Either bayinza kuba baana be oba n'omukyala we oba n'abo abooluganda be balina obuvunaanyizibwa obusooka. Kubanga gavumenti wegenda kugira ne LC weyingirirako naki n'abakulembeze abalala obuvunaanyizibwa obusooka bwonna busookera kumu nga bw'olaba omwana obuvunaanyizibwa bwa muzadde kati obuvunaanyizibwa omukadde amulinako obuvunaanyizibwa yoyo wabeera naye yitwandiyise famire ye. Kakati bwe tuva ku famire tugenda ku community kubanga community nayo erina obuvunaanyizibwa ku mukadde kubanga tabe abeera nga si wa mugaso ku famire yokka naye wa mugaso ku community yonna. Twakyaddeko Nakifuma gye twasanze abantu abakuze mu myaka. Abantu bano basanga okusomoza kwa maanyi omuli okusosolebwa n'obutafiibwako. Abamu balekebwa mu nnyumba bokka. Nina obunaku bungi nnyo, abantu bange banfaako bonna. Sikyalina wabula ndi awo nti osifuna kyakulya bwe nkifunayo nenoonya kamere endyeko nenoonya ebikutanga ebyo nembitunda nenfunaako okulya. Naye ng'obuyambi nina butono sikyalina nnyamba. Ennaku eri wano ennuma era mpozi ng'ono yannyambye ne mugamba munnange leero lino sirina kyakulya. N'agamba jangu nno nkuweeyo kye nkuwaayo olyeko. Nina obulwadde obunnuma amagulu gannuma. Bwe sibaamu nagasituka nga njagala okusituka n'obeeraawo n'omala okwaziirana. Sisinkana Teopista Nancha tamanyi wa naddi lwe yazaalibwa kubanga bazadde be baafa tebamubuulidde. Ono abeera ne bazzukulu be babiri. Sirina kinyamba bonaabona n'abaana ati balyeko babazaala ate ebizibu bye nnina biyitirivu ndwala sirina buyambi. Era Teopista yatutegeezezza ng'ennyumba gy'alimu bw'egenda okugwa essaawa yonna. Twalambulako n'amaka g'omukyala omulala. Twamusanga ali mu maziga. Mu nnaku ennyingi yatutegeeza nga bwe yasigala obwomu okuva mutabani bwe yasibibwa. Yali eyo bamusiba owulidde nti yabba emmotoka ate nga yagulangule ku munne nga yegibba. Akati ene bamulekayo ne bamusiba n'okutuusa kati. Kaakati embeera naye nempisa bubi
ya bulwadde bunnuma amagulu omutwe kale embeera eyo nempulira nga naye empisa bubi nina akantu wano akannuma kano agenda kannumisa omutwe nempulira nga n'obulago buno bunnuma naye nga sirina ssente zintwalawa mu ddwaliro ate n'ekirala kati toyiziizwa nti muziraba abaali zikoze be babatawaana ennyumba ziizo muziraba kati embeera eyo neerabika nti empisa bubi. Abantu abakuze mu myaka balina eddembe lyabwe okuba abalamu n'okussibwamu ekitiibwa okuva eri abantu abalala era nga bino bibaweebwa ko n'okukuumibwa amateeka. Bano era balina eddembe obutatulugunyizibwa bantu balala, kusuulibwa ttayo, kusosolebwa ko n'okukozesebwa. An older person has equal rights just like anybody else. These rights are not bestowed by anybody, not the government, they are inherent. You are born with your rights. So an older person has equal rights to everything, to health, to food, to education, to life itself, to socialize. Wadde nga mu byalo si kyangu era ebiseera ebisinga eddembe lyabwe lirinnyirirwa. Ebizibu era ebiri mu bakadde bw'ogamba nti ono muwadde akasukaali ate omuvubuka n'akamubbako n'akatwala omukadde n'akwata akadomola ke n'agenda ku bwawola okukima amazzi tebamufaako nituga nti banemusookere muwenga abakadde n'abaana abato temutubuulira abakadde abavubuka tebanaakumanya ki mugaso gw'abakadde ate waliwo abamu abakadde bakuba teboogera naye abavubuka babakwata olina gye n'akubuulira ekyalo nga tugende mu gavumenti tuwaabe leka nja kuswala ajja kudda akole ki anzite ekyo nekibeera awo n'omutwala mu ddwaliro jasi kumujjanya bujjanyi naye nga nti oli tebakoze eki tebamuvunaanye. Abakadde abamu basanga okusoomozebwa ku nsonga z'ettaka, ebintu byabwe okubbibwa, naddala abo abakadde abatalina bantu baabwe ab'okulusegera okubalwanirira. Older persons own property and land. So sometimes the children, old grandchildren, sometimes want them to die first and so they can lead to a situation that this old man dies first and they don't give him food or sometimes get sick, does not get treatment because they want the person out of the way to access property. People have sold off land. Of course, they come around and they talk to older persons and people who are in the communities as if they want to rent the land or they want to pay off, buy the land. Then later on they bring a developer who even evicts them. Ebiseera ebisinga baboolebwa n'okusosolebwa ekiviirako abakadde bano okutulugunyizibwa mu bwongo ne kibaleetera okufuna ebirwadde ebitali bimu. Isolation is one of the problems older persons face because of urbanization, because of developments, because of education. A lot of people are migrating from rural areas to urban areas for better livelihoods, but they leave the older persons behind. In the olden days, we had very strong family and community bondage, where a member, an older person, was part of a family, part of the community, was taken care of by the community. Unfortunately, because of developments and modernization, this is now falling, reducing. So you're beginning to have cases of older persons who are on their own. The children have gone away to have life in town. They have left the older persons in the villages. That is where isolation comes in. And isolation can lead to depression. Depression can lead to death. So a lot of older persons, unfortunately, are facing that predicament. Let's take a quick break tovaawo kuba tukyalina emboozi endala nnyingi ezinyuma ezikwata ku bakadde.